Der Regen trommelt gleichmäßig gegen die Scheiben de alten Hauses, als Lara die Schwer hinter sich ins Schloss fallen ließ. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, und sie zog den Mantel enger sich. Das Haus, in dem ihr Onkel lebt, worked verlassen, obwohl es der Fernsolid und einladen schien. Ein merkwürdiger Geruch nach fucketem Holz und altem Staub lag in der Luft und drang tief in ihr Nase. Jeder Schritt auf dem narrenden Dielen Boden halt durch die leeren Flur, als wurde das Haus selbst auf sie achten. Pass auf dich auf, Lara, hat ihr Onkel nach am Telefon gesagt, und genemmels nach ein Brüster Dunkelheit in den Keller seine Stimme hat einen Tonfall gehabt, der mehr Zarge als Warnung ausstrahlt, doch Lara war neugierig, weil sie neugierig, sich unskutchtern zu lassen. Sie zündet die alte Stehlampe im Flüren, deren Licht die Schatten an den Wanden tanzen ließ. Ein Flüstern schien plötzlich durch den Raum zu ziehen, kaum hörbar, wie ein Hauch. Hallo, wagte sie zu rufen. Kein Antwort. Sie schüttelt den Kopf. Einbildung, murmelt sie, doch ihr Herz begann schneller zu schlagen. Etwas lag in der Luft, etwas Unsichtbares, das sie spürt, auch wenn sie es nicht sehen konnte. Langsam bewegt sie sich durch die Flur, die Voller Verge seine Immobile und alter Relikt waren. Ein Verstotsportrat eines Manns mit Stechenden Agenskien sie zu beobachten, als sie vorbeiging. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Das Flüstern kam erneut, diesmal klarer, als wurde die Stimme direkt hinter ihr sprechen. Sie wirbelt herum, doch niemand war zu sehen. Es gehen, als kam die Stimme aus den Wanden selbst, aus den fugenden alten Hauses, Lara. Lara wollte zurück zur Ingangstür, doch die Dunkelheit schien sie festzuhalten. Ein kalter Luftzug streifte ihren Nacken, die Lampe flackert. Vor ihr bewegt sich ein Schatten, so flüchtig, dass kaum greifbar war. Sie rief, wer ist da, wieder kein Antwort. Nur das fortwährende Flüstern. Zerjörnd hört sie sich dem Schatten. Mit jedem Schritt wurden die Wort deutlicher, fast verständlich, obwohl sie wie aus einer anderen Zeit klangen. Sie spürt, dass das Haus sie beobachtet, jeden ihrer Bewegungen analysiert. Plötzlich stieß sie auf einen alten Spiegel an der Wand. Sie sah ihr Spiegelbild, doch dahinter, schemenhaft, war in Gestalt zu erkennen, die nach ihr griff. Panik stieg in ihr auf, doch in seltsame Kraft hielt sie wie eingefroren. Die Lampe flackert ein letztes Mal, und dann kehrt die still zurück. Lara sank auf den Boden, die Knien die Brust gezogen, und versucht, ihren Atem zu beruhigen. Sie wusste, dass sie das Gefühl von Beobachtung nicht einbildet. Etwas lauert hier, etwas, das nicht greifbar war und doch real erschien. Sie stand wieder auf, tastet sich durch den Flur. Der Regen draußen hat aufgehört, und Mondlicht fiel schwach durch die Fenster. Das Halbdunkel macht die Schatten im Haus noch intensiver. Alte Immobile, Schrank und Butcherstapel workten wie Hunter geheimer Geschichten. Lara spürt, das Jeds Garage, Jeder Windhauch, Jeds Narrend Brett sie tiefer in ein Ratzell zog, das Haus seit Jahrzehnten verbarg. Im Wohnzimmer fand sie ein altes, lettergebundenes Buch auf dem Kamin. Vorsichtig blattert sie darin. Die Seiten waren vergilbt, die Schrift altmodisch, doch zwischen den Zeilen schienen flüchtig Worte zu skimmern, als würden sie sich bewegen. Ein leises Flüstern und erneut, dieses Mal wie ein Echo der Buchseiten selbst, Finde. Lara fühlt ihn Mischung aus Angst und Faszination. Sie kann nicht anders, als weiter zu lesen. Je langer sie das Buch betrachtet, desto starker wurde das Gefühl, dass die Worten Art Hinweis auf das Geheimnis des Hauses waren.
Doch plötzlich hort sie Schritt, leise, wie von jemandem, der über den Boden schwett. Sie Start. Das Flüstern war nun ein stetiges Murmeln, kaum verständlich, doch deutlich genug, sie zu warnen oder zu locken. Sie folgt dem Geruch bis zum Flur, der in Richtung Keller fährt. Ein kalter Schauer durchfuhr sie. Nicht in den Keller, flüstert sie sich selbst zu, erinnert sich an die Wort ihres Onkels. Doch das Flüstern schien aus dem Keller zu kommen, lockend, verlockend. Larikant nicht widerstehen. Sie nahm all ihren Mut zusammen und öffnet die Narrend Kellertür. Die Treppe hinab dunkel, nur das Schwachlicht ihrer Lampe hält die ersten Stufen. Jeder Schritt halt weiter, als würde das Haus selbst auf sie reagieren. Unten kommen, spürt sie die Feucht kalte der Kellermauern. Das Flüstern war jetzt klarer, fast verständlich, kaum, entdeck, in der echte Keller standing klein Truhe, alt und mit Staub bedeckt. Larenet sich Daver und öffnet sie vorsichtig. Darin lagen Brief, Fotos und ein Tagebuch. Das Flüstern schien nun aus dem Tagebuch selbst zu kommen, die Wort wie von Geisterhand bewegt, leise mit zitternden Handen begann Lara zu lesen. Die ersten Zeilen erzählten von einer Familie, von Geheimnissen, die niemals ans Licht gelangen sollten. Doch je weiter sie las, desto mehr spürt sie, dass die Geschichten nicht nur Vergangenheit waren, sie waren lebendig. Das Flüstern wurde zu einem festen Begleiter, wie eine Stimme, die sie in das Herz des Hauses fahren wollte. Lara wusste, dass dies nur der Anfang war. Das Haus hat sie gewollt, das Geheimnis wollte gelüftet werden, und das Flüstern im Halbdunkel wurde sie nicht loslassen, bis sie es gefunden hat. Draußen fiel der erste Frost des späten Herbsts über den Garten. Lara blickte aus dem kleinen Kellerfenster hinauf zum Mond, der sich hinter Wolken verbarg. Sie ahnt, dass die Nachtwaller Geheimnis, Schatten und unentdeckter Wahrheiten war. Und tief in ihr Brand die Gewissheit, das Haus würde sie weiterführen, ob sie wollt oder nicht. Lara kennt die Wort de alten Tagebuchs nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Jeder Satz schien lebendig, als würde die Tint selbst flüstern. Sie spürt, dass das Haus geschickt verbarg, die mehr war als Familiengeheimnis, etwas, das in den Schatten lauert, wartend, beobachtend. Sie verließ den Keller und schloss die Tür hinter sich. Die Flur waren nun noch stiller als zuvor, das Halbdunkel der Dämmerung schien tiefer in die Raum zu kriechen. Das Flüstern hat sich verändert, es klang weniger wie ein Hoch, mehr wie ein Seufzen, das aus den Wanden kam, aus den Ritzen der alten Möbel, sogar aus der Decke über ihr. Langsam ging sie zurück ins Wohnzimmer, das Tagebuch fest umklammert. Sie setzte sich auf den alten Sessel am Kamin und begann, die Brief aus der Truhe durchzulesen. Jeder Brief war ein Fragment der Vergangenheit, Brief, die nie abgeschickt wurden, Notizen voller Angst und Geheimnis. Manch waren in einer unleserlichen Handschrift verfasst, und ihr so klar, dass sie das Herz berührten. Plötzlich hort sie Schritt über sich, leise, aber deutlich. Das Haus war leer, wasn't sie. Erklingt ein? Sie hielt den Atem laut. Ein leises Klopfen an der Tür ließ sie zusammenzucken. Das Flüstern war nun direkt hinter ihr, kaum hörbar, aber sie konnte es fühlen, sie, leise, verstehe, Lara stand zernd auf und bewegt sich in Richtung Treppe. Sie wollte nach oben, weg von der unheimlichen Präsenz im Keller. Doch als sie die Stufen berührt, spürt sie einen kalten Hauch über ihren Hals streifen, der sie erschüttern ließ. Ein Schatten huscht am oberen Ende der Treppe entlang, flüchtig, fast unmöglich zu ergreifen.
Sie sammeltieren mut undiging nach oben in das obere Stockwerk, wo die alten Schlafzimmer lagen. Die Flur waren enger hier, das Halbdunkel dichter. Jeder Schritt halt weiter. Die Flusterton werden lauter, Schienen von allen Seiten gleichzeitig zu kommen, komm nachher, entdeck, first dich nicht, im ersten Schlafzimmer entdeckt sie einen alten Schrank, dessen Türen ihnen spalt geöffnet waren. Ein schwaches Licht schimmerte aus dem Inneren. Sie trat nachher und öffnet die Türen vollständig. Darin lagen alte Kleidungsstück, vergilbt Fotografien und ein paar Bücher. Eins der Bücher fiel auf den Boden, aufgeschlagen, als wollt es gelesen werden. Lara habe es auf. Die Seiten waren voller Symbole, die sie nicht verstand, und handgeschriebener Notizen. Doch je langer sie das Buch betrachtet, desto mehr schien sich die Schrift zu bewegen, als ob sie lebendig war. Das Flüstern intensiviert sich, Worte zu stimmen, die Wort formten, die Lara verstand, du musst das Geheimnis finden, bever es zu spät ist, ein leises Klirren ließ sie zusammenzucken. Sie dreht sich die Tür des Zimmers war geschlossen, obwohl sie geöffnet hat. Das Licht ihrer Lampe flackert, und für einen Moment glaubt sie, in Gestalt im Schatten zu sehen, die sich von ihr abwandt. Panik stieg in ihr auf, doch die Neugier hielt sie fest. Sie muss nicht wissen, was dieses Haus verbarg. Sie setzte sich auf das Bett und begann, das Buch sorgfältig durchzublättern. Die Symbole schienen eine Art Karte zu bilden, Hinweis auf Ort im Haus, die sie noch nicht entdeckt hat. In einer echter Seite stand ein Satz, der ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ, nur das Flüstern versteht, Word den Weg sehen das Flüstern war nun lauter als über, deutlich wie Word, die direkt in ihrem Kopf gesprochen wurden. Sie, hinter die Mauern, falsch dem Licht, Lara spürt, wie sich eine Art Verbindung zwischen ihr und dem Haus aufbaut, in Präsenz, die sie gleichzeitig locked und warnt. Sie erinnert sich an ein versteckte die sie im Flur gesehen hat, fast unsichtbar hinter einem Wandteppich. Viel leicht war dies der Weg, den das Flüstern meint. Mit zitternden Handen schob sie den Teppich beisit und tastet die Wandab. Tatsächlich, ein kleiner, unscheinbarer Hebel versteckt sich hinter dem Stoff. Sie drückt in, und die Wand gab ein leises Narren von sich, bever sich ein schmal Treppe in der öffnet. Ein kalter Luftzug strich ihr entgegen. Die Treppe fahrt hinab in ein Art Verlies, dunkel, feucht und alt. Das Flüstern war hier am starksten, und es gehen aus allen Richtungen zu kommen. Komm, entdeck, Vertrau, Lara ging langsam die Treppe hinab. Die Wände waren mit Mus bewachsen, und der Boden war feucht. Die Luft roch nach Erde, Alter und Geheimnissen. Mit jeder Stufe spürt sie, wie das Flüstern sie weiterführt, wie ein unsichtbarer Leitfaden. Unten angekommen, entdeckt sie in Kleinkammer, deren mit von einem alten Steintes eingenommen wurde. Auf dem Tisch lagen Kerzen, verkrustet mit Wachs, und ein weiteres Buch, noch alter als das sie oben gefunden hat. Sie trat nachher, und das Flüstern verschmals zu einem verständlichen Satz, offen mich, und die Wort sich zusammen, Lara schluckt. Das Herz hammert in ihrer Brust. Vorsichtig öffnet sie das Buch. Die Seiten waren voller alter Schriften, Diagramm und Notizen, die Geschichte Hauses erzählten, und die Geschichte einer geheimnisvollen Präsenz, die seit Generationen hier wohnt. Es ging Schutz, Versteck, aber auch Warnungen, nicht jeder, der kam, wurde unverletzt entkommen. Ein Schatten bewegt sich plötzlich hinter ihr, und sie dreht sich ruckartig Nichts. Nur das Flüstern, das nun in Art Muster zu haben gehen, sie in bestimmt Richtungen fahrt.
Lara Verstand, das Haus wollt ihr helfen, das Geheimnis zu lüften. Doch gleichzeitig spürt sie die Gefahr, sie war nicht allein hier. Die Kerzen flackerten auf dem Tisch, und ein schwacher Lichtschein enthüllt ihnen der Gang hinter der Kammer. Das Flüstern weist dorthin, deutlich und eindringlich. Falsch mir, entdeck, was verborgen liegt, Lara at me tief durch und nam all ihren Mut zusammen. Sie was saint, das sie auf dem Weg war, etwas Großes zu entdecken, etwas, das Haus seit Jahrzehnten bewahrt. Doch was immer sie finden würdig, das Flüstern war nun ein ständiger Begleiter, ein Stimme aus der Dunkelheit, die sie nicht mehr loslassen würdig. Sie trat in den Durchgang, die Schatten ummelten sie, und das Flüstern wurde lauter, deutlicher, fordernder. Bereit, zu sehen, was verborgen ist, Lara spürt die Kälte, die von den Wänden ausging, und gleichzeitig ein merkwürdiges Gefühl von Sicherheit, alsob das Haus sie aufnahm. Und während sie tiefer in das Halbdunkel ging, was ain't sie, die Nacht hat gerade erst beginnen, und das Flüstern würde sie weiterführen, bis sie die Wahrheit gefunden hat. Der Durchgang, den Lara betreten hat, war en und Fouquet, und das Licht ihrer Lamp reicht kaum aus, die Wande zu erhellen. Die Schatten schienen zu tanzen, sich zu bewegen, als hatten sie ein Eigenleben. Das Flüstern war jetzt unaufhörlich, ein Mischung aus Stimmen und Hoch, der durch die Gang glitt. Es fahrt sie tiefer in das erste Hauses, weg von allem, was sie kannt. Die Luft wurde cooler, schwerer, und der Geruch nach Erde und altem Holz wurde intensiver. Lara spürt, wie das Haus selbst sie zu testen schien, alsob es prüfen wollt, ob sie würdig war, das Geheimnis zu entdecken. Ihr Hand zitterten, doch sie ließ sich nicht von Angst leiten. Jedfaser ihres Körpers war gespannt, jeder Schritt durch den schmalen Gang war ein Schritt in ein unbekanntes, dunkles Rätsel. Nach einigen Minuten erreicht sie in kleine Kammer, deren Boden mit einem dicken Staubfilm bedeckt war. In der Mitte stand ein Steinern Truhe, verschlossen, mit alten, verblassten Symbolen versiert. Lara net sich davor, betrachtet die Gravuren, die wie Warnungen workten. Das Flüstern schien aus der Truhe selbst zu kommen, intensiv und deutlich, offen, nur Mut, die Wahrheit wartet, mit zitternden Handen habe sie den schweren Deckel. Ein Schimmer von Licht schien von innen zu kommen, fast wie ein eigenlebender Truhe. Deren Lagendokument, Fotos und einige kleine Gegenstände, ein Medaillon, ein zerbrochener Schlüssel und ein handgeschriebenes Tagebuch, nach alter als das erste, das sie gefunden hat. Lara nahm das Tagebuch heraus und begann zu lesen. Die Seiten erzählten von einem uralten Geheimnis, das durch Generationen bewahrt worden war. Es ging ein Präsens im Haus, ein Art Wachter zwischen den Welten, die Nergen erreichen konnten, die den Mut hatten, zu hören. Das Flüstern, schrieb der Autor, sei die Stimme der Vergangenheit, die den Weg weiß, aber auch warnt, nicht gibt, Word gefunden zwischen Schatten und Licht plötzlich hört sie ein Geräusch hinter sich. Lara wirbelt herum, doch der Raum war leer. Nur das Flüstern erfüllt die Kammer, lauter, drängender, beinahe wie ein Befehl, komm, folg mir, Vertrau, sie folgt den Anweisungen und bemerkt einen schmalen Ausgang hinter einer alten Steinwand. Ein Versteckt kaum erkennbar. Das Flüstern schien sie hineinzuziehen, fast wie ein unsichtbar Hand. Sie at me tief durch und offnet die Tür. Dahinter lag ein weiter Gang, noch dunkler als der vorherige, dessen Wände mit seltsamen Symbolen bedeckt waren. Sie erkannt einige der Zeichen aus dem Tagebuch wieder, eine Art Karte, die sie durch das Haus fahren sollte. Die Luft wurde dichter,
die Schatten bewegten sich jetzt wie lebendige Kreaturen. Lara spurt ihnen kalten Hochen ihrem Nacken, dreht sich hastig doch niemand war da das Flüstern hat nun eine klare Richtung, fast wie eine Stimme, die sie direkt fahrt, nur wer weitergeht, word sehen, sie trat vorsichtig vorwärts und erreicht schließlich eine kleine runde Kammer. In der Mitte stand ein Podest, darauf ein alter, verschlossener Koffer. Lara spurt die Kraft, die von diesem Objekt ausging, wie ein Präsens, die lebendig war. Das Flüstern verschmals zu einem klaren Satz, offen mich, entdeck, was verborgen liegt, sie nicht sich vor dem Koffer, ihr Hand zitterten vor Aufregung und Angst zugleich. Als sie den Deckel öffnet, strömt ein kaltes Licht hervor, das den Raum erhellt, als wär die Dunkelheit plötzlich greifbar. Im Inneren lagen Dokument, alte Fotografien und ein zerbrochener Spiegel. Lara hab den Spiegel heraus, und im Reflex sah sie nicht nur ihr eigenes Gesicht, sondern auch Schemen haft Gestalten hinter sich. Die Gestalten bewegten sich nicht, doch sie fühlten sich beobachtet. Lara spürt, dass die Schatten Teil des Flüsterns waren, Überbleibsel derer, die das Haus betreten hatten. Einige waren freundlich, andere drohend. Sie wussten, dass sie vorsichtig sein mussten. Die Dokument im Koffer erzählten von einem alten Pakt. Ein Vorfahr von Lara hat einst den unsichtbar Präsens im Haus gebunden, in Kraft, die zwischen den Welten wandelt. Das Flüstern war die Stimme dieser Kraft, in Mischung aus Warnung und Fahrung. Es erklärt auch, warum ihr Onkel so vorsichtig war und warum der Keller ein Ort war, den man nach ein Bruch der Dunkelheit meiden sollte. Lara begann, die Fotografien zu betrachten. Sie zeigt die Vergangenheit, Familienmitglieder, alte ihrem, manchen unheimlich vertraut. Doch auf einigen Bildern sah sie seltsame Schatten, die niemand sonst zu sehen gehen. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Das Haus war lebendig, und es zeigt ihr Sehngeschichte, Skikt verskickt. Sie setzten sich auf den Boden, das Tagebuch und die Dokument auf den Knien. Das Flüstern hat sich nun verändert, es sprach nicht mehr nur zu ihr, sondern schien mit ihr zu kommunizieren, ihr Gedanken zu spiegeln. Du bist bereit, du wirst verstehen, Lara wusste, dass der nächste Schritt riskant war. Das Haus verlangt Vertrauen. Sie mussten der Stimme folgen, die sie in dies verborgenen Kammern geführt hat. Ohne zu sagen stand sie auf und bewegt sich auf einen weiteren Ausgang zu, der vom Flüstern markiert war. Der Gang war eng, die Symbole in den Wänden funkelten leicht im Licht der Lampe. Jed bewegen lies die Schatten lebendiger erschienen, als würden sie Lara begleiten, aber auch prüfen. Schließlich erreicht sie ein Tur, massiver als alle Vorherigen, mit engravierten Zeichen, die das Tagebuch als Tor zwischen den Welten bezeichnet. Lara spürt ein Ziehen in ihrer Brust, in Mischung aus Angst und Entschlossenheit. Das Flüstern drang sie, den letzten Schritt zu wagen, offen, und sie, die Wahrheit, mit zitternden Händen legt sie ihr Finger auf den Griff. Ein letzter Atemzug. Dann öffnet sie die Tur. Ein kalter Luftzug streift sie, Licht und Schatten verschmalzen, und das Flüstern verwandelt sich in ein deutliches, fast greifbares Murmeln, das sie direkt umschloss, willkommen. Lara, die Dunkelheit schien nun nicht mehr bedrohlich, sondern lebendig, als wohl sie Lara fahren. Sie trat ein und spürt, dass die Nacht des Hauses gerade erst beginnen hat, und dass das Flüstern im Halbdunkel noch viel Geheimnis zu offenbaren hat. Als Lara den Raum hinter der massiven Tur betrat, stockt ihr der Atem. Das Licht, das durch die schmalen Ritzen fiel, schien von innen zu kommen, nicht von der Lampe. Die Schatten in den Wänden bewegten sich wie lebendig Wesen, flossen über den Boden, halten den Raum ein.
Das Flüstern, das Sie bis hierher begleitet hat, verwandelt sich in Claire Stimmen, die gleichzeitig drängend und berechtigend waren, sie, erkennen, falsch, die Luft rock nach Erde, altem Holz und etwas Unbekanntem, einer Mischung, die Sie gleichzeitig fasziniert und ängstigt. Generatem zug fult sich schweren, als wordy Sie die Geschichte Hauses mit jedem zug initmen. Lara spurt, das Sie auf einer Schwellstand, zwischen der bekannten Welt und etwas völlig anderem. Sie lies den Koffer, das Tagebuch und die Dokument auf dem Boden zurück und trat weiter in den Raum hinein. Der Boden war uneben, wie lang nicht betreten, und die Wände waren mit Symbolen bedeckt, die in schwachem Licht zugeglühen schienen. Einige Symbole hat Sie bereits in den Büchern gesehen, andere waren new, fremd, fast hypnotisch. Das Flüstern fährt Sie zu einer echte Raums, in der ein alter Spiegel stand durch dies war kein gewöhnlicher Spiegel. Das Glas war trub, und in ihm spiegelten sich nicht nur Lara oder die Schatten, sondern auch Schemenhaften aus der Vergangenheit des Hauses. Sie sah Familienfest, Vergessenarum, sogar die früheren Bewohner, manch glücklich, and ihr Verzweifelt. Und zwischen all diesen Bildern huschten die Schatten, als hatten Sie immer über alles gewacht. Lara spurt, wie in Präsenz direkt hinter ihr auftaucht. Sie dreht sich hastig durch der Raum war leer, oder zumindest worked leer. Das Flüstern formt nun klar Wort, als wordy Gemmen direkt in ihrem Kopf sprechen, furcht dich nicht, aber wisse, das als beobachtet Wort, ein kalter Luftzug strich über ihr Ot, und die Symbole in den Wänden begannen intensiver zu leuchten. Plötzlich bewegten sich die Schatten schneller, formten Risse von Figuren, die wie Bewohner aussehen. Ihr Agenskinen aus dem Halbdunkel zu leuchten, starten Lara direkten. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, und durch fult Sie sich merkwürdig sicher, als wurden die Schatten Sie prüfen, nicht angreifen. Die Stimmen im Flüstern wurden jetzt lauter, drängender, und es war, als wollt das Haus selbst mit ihr kommunizieren. Die Zeit ist gekommen, sie, was verborgen liegt, falsch dem Licht, Lara trat nachher in den Spiegel. Im trüben Glas erkannt Sie ein Detail, das Sie vorherübersehen hat, ein klein, verborgen Tor, die nur im Spiegel sichtbar war. Sie skien in einer echte Raums zu liegen, verborgen hinter Schatten und Symbolen. Das Flüstern bestätigt es, dort liegt der Weg, nur Mut, mit zitternden Handen tastet Sie den Raum ab und entdeckt tatsächlich die Tor, klein, unscheinbar, kaum erkennbar. Sie öffnet Sie vorsichtig. Dahinter verbarg sich ein Anstreb, die nach unten fahrt, tiefer als was Sie bisher entdeckt hat. Ein Gefühl von Kälte und Geheimnis umfing Sie, durch das Flüstern ermutigt Sie, nur weitergeht, Word die Wahrheit erkennen, die Trepskien endlos zu sein. Jeder Schritt halt weiter, als wordy das Haus selbst auf ihren Herzschlag reagieren. Die Schatten bewegten sich weiter in den Wänden, durch jetzt schienen Sie zu begleiten, nicht zu bedrohen. Lara spurt, das Sie Teil eines alten Rituals wordy, eines Tests, den nur wenige best enden hatten. Unten einge kommen, trat Sie in ein riesig, kreisrund Kammer. In der Mitte stand ein Podest aus Stein, darauf ein Art Kristall, der in sanftem, pulsierendem Licht leuchtet. Das Flüstern verwandelt sich in ein einzig, klare Stimme, es, erkennen, als Wort sichtbar, Lara hört sich dem Kristall vorsichtig. Ihr Hand zittert, als Sie die glatt Oberfläche berührt. Sofort durchströmt Sie ein seltsames Gefühl, Bilder, Stimmen, Erinnerungen, die nicht ihr eigenen waren. Sie sah das Haus, wie es vor Jahrhunderten erbaut wurde, die Menschen, die darin lebten, die Geheimnis, die es hut.
Schitten bewegten sich durch diesen, manch freundlich, manch bedrohlich, doch alle Teil Geschichte. Plötzlich hort sie ein anderes Flüstern, leiser, aber eindringlich, weil, die Wahrheit, oder die Sicherheit, Lara Verstand, das sie vor einer Entscheidung stand das Haus bot ihr Einblick in sein Geheimnis, doch der Preis war unklar. Sollt sie weitergehen, riskiert sie vielleicht mehr, als sie verkraften könnt. Ein weiteres Bild erschien im Kristall, ihr Onkel, jung, auf der Elbentreppe, die sie heruntergegangen war, umgeben von Schitten. Lächelt, doch seine Augen waren ernst. Ein Hinweis. Eine Warnung. Lara spürt, dass das Haus ihr etwas sehen wollt, etwas which tiges, das sie verstehen müsst, bever die Nacht zu entgehen. Die Schitten bewegten sich nun intensiver, formten Figuren, die wie Wachter workten. Sie schienen sie zu prüfen, ihr Absichten zu erkennen. Lara nam all ihren Mut zusammen und sprach ich will verstehen, ich will lernen, das Flüstern verstumt einen Moment, dann antwortet es klar, wer bereit ist, zu sehen, wird nie wieder dieselbe Welt betreten, die Luft in der Kammerski an zu vibrieren, der Kristall pulsiert heller. Lara folgt, wie sich eine Verbindung zwischen ihr und dem Haus bildet, eine unsichtbare Kette aus Wissen, liegt und Schitten. Sie wusste, dass sie jetzt ein Teil von etwas größerem war, etwas, das weit über ihr Vorstellung hinausging. Die Nacht draußen war tief und still, doch im Inneren des Hauses letten eine Zeit. Lara erkannt, dass die Geheimnis, die das Flüstern erzeugt, nicht nur die Vergangenheit betreffen, sondern auch die Zukunft. Sie müssen Entscheidungen treffen, die Wahrheit vollständig zu erkennen. Mit einem letzten Blick auf den Kristall spürt sie, wie das Flüstern in ihr Kopf wächst, wie eine Stimme, die sie begleiten würde, wohin sie ausging. Sie wusste, dass das Haus noch viel Geheimnis verbarg, dass die Schitten noch immer etwas zu sehen hatten. Aber für den Moment fühlt sie sich bereit, dem Flüstern zu folgen, bereit, die Dunkelheit und das Licht zu erkunden. Langsam trat sie zurück, den Kristall im Blick, und bereit sich darauf vor, den nächsten Schritt zu tun. Die Nacht war noch nicht vorbei, und das Flüstern im Halbdunkel hat gerade erst begonnen, die ganz Wahrheit zu offenbaren. Lara stand noch immer vor dem pulsierenden Kristall, spürt die Energie, die von ihm ausging, in jeder Faser ihres Körpers. Das Flüstern hat sich verändert, es war jetzt nicht mehr nur eine Stimme der Vergangenheit, sondern schien die Gegenwart selbst zu beeinflussen. Die Schitten und den Wanden bewegten sich lebendig, formten Muster, die Lara kaum verstehen konnte, und dennoch fühlt sie eine seltsame Vertrautheit. Ein leises Kickern hallt durch die Kammer, kalt und unheimlich. Lara zuckt zusammen. Wer ist da? Fragt sie, ihr Stimme zittert. Kein Antwort, nur das Flüstern, das nun deutlicher klang, siehst du nicht, das alles verbunden ist? Alles, was hier war, ist noch immer hier, sie trat nachher in den Kristall, die Bilder besser zu sehen. Plötzlich taucht eine neue Szene auf, eine Person, die sie nicht kennt, die aber irgendwie vertraut wirkt. Die Gestalt bewegt sich durch das Haus, interagiert mit den Schitten, als würde sie lenken. Lara erkannt in einem Augenblick des Schreckens, das war sie selbst, oder besser gesagt, eine Version von ihr, die schon einmal hier gewesen war, in einer anderen Zeit, in einer anderen Realität. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Das Flüstern wurde intensiver, siehst du nun? Jeder, der kommt, wird geprüft, jeder, der wagt, zu verstehen, wird Teil des Hauses. Lara wusste, dass sie kein anderer Wahl hat, als weiterzugehen. Sie spürt,
das Haus Sie noch tiefer fahren wollt. Die Tur hinter ihr Schloss sich plötzlich mit einem lauten Knall. Panik stieg in ihr auf, doch Sie zwang sich, ruhig zu bleiben. Das Flüstern verwandelt sich in ein rhythmisches Murmeln, fast wie ein Herzschlag, der Sie lenkt, falsch dem Licht, falsch denken, Sie want sich und bemerkt, dass sie neue Hoffnung im Raum entstanden war. Ein schmaler Gang, kaum sichtbar, fährt tiefer unter das Haus. Die Schatten schienen zu fließen, ihnen Pfad zu markieren, der sicher war. Lara folgt ihnen, jeder Schritt halt weiter, als würde das Haus selbst auf ihr Bewegen generieren. Der Gang fährt zu einem weiteren Raum, größer und dunkler als alle vorherigen. Die Wände waren mit Symbolen bedeckt, die zu pulsieren schienen, als würden sie atmen. In der Mitte der Raum stand ein Art Altar, bedeckt mit alten Schriftrollen, Kurzenrissen und einem kleinen, geheimnisvollen Kästchen aus Holz. Das Flüstern konzentriert sich nun auf diesen Altar, offen, erkennen, wisse, dass du gewalt bist, Lara hört sich vorsichtig. Die Luft war cool, aber nicht unangenehm, spürbar lebendig. Ihr Finger zitterten, als sie das Kästchen aufhob. Es war überraschend leicht, aber strahlten Kraft aus, die sie gleichzeitig anzog und abschreckt. Vorsichtig öffnet sie den Deckel. Darinnen lag ein kleiner Schlüssel, verziert mit denselben Symbolen, die sie übergesehen hat. Neben dem Schlüssel befand sich ein Zettel, auf dem in feiner, alter Schrift stand, nur das erste Hauses erkennt, kann sein Geheimnis lüften. Lara spürt ein merkwürdiges Ziehen in ihrer Brust. Sie wusste instinktiv, dass dies der nächste Schritt war, der entscheidend sein würde. Das Flüstern drang sie weiter, nun dringlicher, gehe, finde die Kammer, das Haus, als liegt dort, sie nahm den Schlüssel und das Kästchen und bewegt sich weiter durch den Gang. Plötzlich spürt sie, wie die Schatten intensiver werden. Sie umschlossen sie, wie eine unsichtbare Hand, die sie prüft, ihr Absichten erkannt. Panik stieg in ihr auf, doch das Flüstern beruhigte sie gleichzeitig, furcht dich nicht, du bist bereit, nach einer Weile erreicht sie ein weiterer Tur, massiver und dunkler als alle anderen. Sie spürt die Macht, die hinter ihr lauert. Der Schlüssel passt perfekt. Als sie indret, öffnet sich die Tur langsam, narrend, und ein Strahl ins Licht fiel auf sie, das als Endier im Raum zu verschlingen schien. Lara trat ein und stand in einer großen Kammer, deren Wände vollständig mit Licht erfüllt waren. Die Schatten, die sie begleitet hatten, waren nun zu geometrischen Figuren geworden, die sich rhythmisch bewegten. In der Mitte der Kammer schwet ein riesiger Kristall, größer als, was sie bisher gesehen hat, und das Flüstern inte sich zu einer einzigen, mächtigen Stimme, willkommen im ersten Hauses, hier liegt die Wahrheit, sie hört sich dem Kristall. Sofort wurden Bilder in ihrem Geist sichtbar, die Geschichte Hauses, die Menschen, die es bewohnt hatten, die Geheimnis, die gehütet worden waren, und die Macht der Präsenz, die all dies bewahrt. Lara erkannt nun, dass das Flüstern nicht nur Warnung war, sondern Führung, ein Bruch zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Doch dann spürt sie etwas anderes, ein Gegenkraft. Ein Dunkel Präsenz, die nicht wollt, dass sie die Wahrheit sah. Die Schatten bewegten sich unruhig, flüsterten warnend, Vorsicht, nicht alles ist für dich bestimmt, Lara schluckt schwer, ihr Herz klopft wie verrückt. Sie wusste, dass sie eine Entscheidung treffen musste, sollt sie den Kristall bewahren und die Wahrheit aufnehmen, oder das Risiko scoen und umkehren? Das Flüstern verstärkt sich, eindringlich, fast flehend, du bist bereit,
Vertrau, erkennen, mit zitternden Handen legt Lara ihr Finger auf die glatt Oberfläche Kristalls. Ein Skok durch für ihren Körper, Licht, Bilder und Stimmen überschwemmten ihren Geist. Sie sah als, die Geschichte Hauses, die Präsens, die Geheimnis, die Schatten, die Rum bewohnten, und sogar ihr eigen Roll darin. Sie erkannt, das Sie Teil eines Kreislaufs war, eine Verbindung, die seit Generationen bestand, und das Sie jetzt die Verantwortung trug, das Wissen zu bewahren und zu lenken. Die Kammer vibriert, das Licht pulsiert, und Lara fühlt sich, als würde sie mit dem Haus verschmelzen. Das Flüstern war nun keine Stimme mehr, sondern eine Symphonie aus tausend Stimmen, die sie leiteten und fahrten. Als das Licht allmählich nachließ, stand Lara erschöpft, aber klar im Geist, in der Mitte der Kammer. Die Schatten hatten ihr Gestalt wieder eingenommen, aber nun wirkt es friedlich, wie Beschützer, nicht Bedrohung. Das Flüstern sagte leise, du hast die Prüfung bestanden, aber dies ist nur der Anfang, die Nacht ist noch nicht vorbei, draußen war es längst still geworden, der erste Frost glitzert auf dem Garten. Doch im Inneren des Hauses letten eigen Zeit, eigen Geheimnis, und Lara wusste, sie hat einen Einblick in die tiefsten Mysterien gewonnen, und das Flüstern im Halbdunkel würde sie weiterführen, Schritt für Schritt, bis alle Rätsel gelöst waren. Die still nach dem Lichtschock der Kristalls war kaum auszuhalten. Lara stand mitten in der Kammer, umgeben von den pulsierenden Schatten, und spürt das Zwick der Verantwortung, die auf ihren Schultern lag. Das Flüstern war nun nicht mehr nur eine Stimme, es war eine Präsenz, eine Energie, die mit ihr kommuniziert, als ob sie selbst Teil des Hauses geworden war. Du bist bereit, drang es in ihren Geist. Die Stimmen verschmalzen zu einer, klar, ruhig, bestimmt. Doch das Haus prüft weiterhin. Die Schatten haben ein Eigenleben. Lern, mit innen zu handeln, sonst wirst du von innen geprüft, nicht gefeiert Lara at mit tief durch. Sie spürt, das Jed Bewegung der Schatten, Jed's Lichtspiel und den Wanden, bedeutet. Es war, als ob die Schatten ihr Informationen geben, sie leiteten, aber auch testeten, ob sie vertrauenswürdig war. Ein unsichtbar Hand zog sie zu einer echter Kammer, wo der Boden leicht uneben war. Unter einer losen Steinplatte lag ein altes Buch, das bisher unentdeckt geblieben war. Sie habe es auf. Das Buch war alt, seine Seiten brüchig, aber die Schrift war klar und lebendig. Es handelt von den Schatten selbst, von Wesen, die zwischen Licht und Dunkelheit wandelten, von Schutz und Gefahr, von Profunden, die nur der Mutai Saint bestechen kennt. Lara begriff, dass sie nicht nur Beobachtern war, sie wurde selbst Teil des Kreislaufs des Hauses. Das Flüstern wurde intensiver, fast eindringlich. Lara, wisse, das als in Ordnung hat. Du musst lernen, sie zu lenken, nicht nur zu folgen sie streckt die Hand aus, und die Schatten reagierten. Sie flossen auf ihr Finger zu, formten leicht, beinahe greifbar Umrisse. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, doch sie spürt keine Angst, nur eine seltsame Verbindung. Langsam begann sie, die Bewegung der Schatten zu imitieren, ihr eigen Präsens in den Raum einzubringen. Gut, du verstehst, das Flüstern war stolz, fast sanft. Nun wirst du sehen, dass das Haus mehr ist als Raum und Licht. Es lebt. Es fühlt. Es prüft. Und es erwartet, dass du lernst, sein macht zu respektieren Lara spürt, dass sich ein weiterer Tor öffnet, unsichtbar bis zu diesem Moment. Sie trat hindurch und fand sich in einem Raum wieder, der komplett anders wirkt. Die Wände skimmerten wie flüssiges Metall, und die Schatten bewegten sich synchron, fast wie in Choreografie.
der Mitlag ein weiter Kristall, kleiner als der Vorherige, aber mit intensiver Ausstrahlung. Dies ist ein Prüfstein, sagte das Flüstern. Hier entscheidest du, ob du die Kontrolle hast oder nur beobachtest Larena sich vorsichtig. Als Hand den Kristall berührt, durchströmt sie nicht ein Gefühl, das sie gleichzeitig erschreckt und fasziniert. Bilder erscheinen vor ihrem inneren Auge, Schitten, die Fehlgeleitet werden, die einst Waller Gefahr waren, aber nun durch Führung stabilisiert werden könnten. Sie erkannt, dass Entscheidungen direkten Einfluss hatten. Plötzlich bewegt sich ein Schitten eigenständig, gegen ihren Willen. Formt sich zu einer bedrohlichen Gestalt, größer und dunkler als was sie zuvor hat. Panik stieg in ihr auf, durch das Flüstern leidet sie, konzentriert dich, verbindet dich, sich in den Weg, Lara schloss die Augen, mit tief und spürt die Präsenz des Hauses in sich. Sie hob die Hand, und langsam, fast instinktiv, begann der Schitten sich zu verändern. Die Dunkelgestalt lässt sich auf, ihr Energie fließend, und nahm ihn neutral formen. Sie spürt, dass sie nun einen Einfluss auf die Schitten ausüben könnt, dass die Präsenz ihr vertraut. Sehr gut, du beginnst zu verstehen, das Flüstern war nun weniger drängend, eher beruhigend. Die Schitten werden die ihn verbunden sen, wenn du lernst, ihr Bewegungen zu respektieren Lara öffnet die Augen. Die Kammer war stiller geworden, die Schitten bewegten sich in einem harmonischen Tanz, synchron mit ihren Bewegungen. Sie spürt ihn tief Verbindung, fast wie ein Symbiose. Als, was sie bisher gefühlt hat, Angst, Neugier, Faszination, verschmals nun zu einer klaren Einsicht, sie kennt die Schitten lenken, aber nur, wenn sie achtsam bleib. Plötzlich ertönt ein anderes Flüstern, leise, fast wie ein Flatturn, die Prüfung ist nicht vorbei, es gibt einen letzten Schritt, den waren Kern des Hauses, Lara wusste, dass dies der entscheidende Moment war. Sie spürt, wie die Schitten sich sammelten, formten und einen Weg anzeigten. Es war, als wollte das Haus selbst, dass sie den letzten Raum betrat, der Raum, in dem alles verborgen lag. Sie folgt dem Pfad, die Schitten begleiteten sie, fahrten sie sicher durch Gang und Treppen, die zuvor verborgen geblieben waren. Die Luft wurde cooler, dichter, das Flüstern intensiver. Sie spürt die Macht des Hauses wie ein physische Präsenz, die sie umwelt, prüft und gleichzeitig beschützt. Endlich erreicht sie ein massiv graviert mit Symbolen, die sie aus allen Büchern Butchern und Kristallen kennt. Das Flüstern drängt sie, dies ist der letzte Schritt, die Entscheidung liegt bei dir, Lara legt ihr Hand auf den Turgriff. Sie spürt die Schitten sich herum, wartend, bereit, sie zu unterstützen oder zu prüfen. Ein letzter Atemzug. Sie öffnet die Tür. Vor ihr erstreckt sich ein Raum voller Licht und Schitten, wie sie es nie zuvor gesehen hat. In der Mitte schwebt der Macht des Saint Kristall von allen, umgeben von pulsierender Energie. Das Flüstern, nun ein aus unzähligen Stimmen, sagte, willkommen im Kern des Hauses, hier liegt alles verborgen, die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, und die Macht, sie zu lenken, Lara trat vor, spürt die Energie des Hauses durch sich fließen. Sie wusste, dass sie nun die Fähigkeit hat, das Gleichgewicht zwischen Licht und Schitten zu halten, dass das Flüstern sie führen würde, aber sie selbst Entscheidungen treffen müssen. Sie hat die Prüfungen bestanden, durch der letzten Schritt war nur der Anfang, ein Anfang, der ihr Schicksal und das des Hauses für immer verändern würde. Lara stand vor dem schwebenden Kristall im Kern des Hauses. Die Energie, die von ihm ausging, war überwältigend, Licht und Schitten tanzten in perfekter Harmonie,
die Wande darum skinen zu pulsieren wie lebendig Wesen. Die Stimmen de Flusterns hatten sich zu einem cha variant, machtig und doch berechtigend. Sie spurt, das Sie in einem Skydweg kommen war, dem Punkt, en dem als, was Sie bisher entdeckt hat, in Bedeutung erhielt. Dies ist der Moment der Wahrheit, Lara, die Stimmen drangen direkt in ihren Geist, klar und eindringlich. Hier liegt die Kraft, als sie sehen, als sie verstehen, und als sie lenken Lara at me tief durch. Sie spurt die Schatten sich herum, die sich wie ein lebendiger Schleier bewegten, sie ummelten und stutzten. Jet ihrer Bewegungen wurde reflektiert, jet Entscheidung geprüft. Es war, alsob das Haus selbst let und sie gleichzeitig herausfordert, wurde sie die Kontrolle übernehmen oder nur reagieren? Sie streckt vorsichtig die Hand nach dem Kristall aus das Licht pulsiert starker, und Bilder der Vergangenheit schossen in ihren Geist, alte Bewohner, die Geheimnis des Hauses, vergessene Erinnisse, die Schatten, die immer präsent gewesen waren, und Sogersinnen, in denen sie selbst schon einmal hier gewesen war, in einer anderen Zeit, in einer anderen Realität. Du siehst nun alles, aber wissen alien ist nicht macht, das Flüstern nam ihnen warnenden tunnen. Du musst handeln, entscheiden, sonst wirst du nur ein Teil der Vergangenheit, verloren im Halbdunkel Lara Fold, wie sich die Schatten dichter sie schlossen, wie sie ihr Absichten prüften. Sie erkannt, dass der Kristall die Verbindung zwischen ihr und dem Haus war. In Berard, könnt die Ordnung der Schatten lenken, ihr Bewegungen beeinflussen und die Geheimnis des Hauses entschlüsseln. Durch die Verantwortung war groß, jeder Fehler könnt die Balance zerstören. Mit zitternden Handen legt sie ihr Finger auf die Oberfläche des Kristalls. Sofort durchströmt sie in Welle von Energie, Licht und Schatten verschmalzen in ihrem Geist. Sie sah die Ursprung des Hauses, die Macht, die es beherbergt, und die Präsenz, die es beschützt. Sie erkannt, dass die Schatten wetterbos noch gut waren, sie waren Wächter, Profend, die das Gleichgewicht bewahrten. Plötzlich bildeten die Schatten eine massive Gestalt vor ihr, größer als, was sie übergesehen hat. Es war die Verkörperung der Präsenz, die das Haus seit Generationen bewohnt. Ihr Stimme war nun klar und stark, Lara, du hast gelernt, zu folgen, nun musst du lernen, zu erfahren, bist du bereit, Lara nickt, obwohl ihr nie zitterten. Ich bin bereit, die Gestalt streckt die Hand aus, und die Schatten begannen, sich zu reorganisieren. Unter Laras Bewahrung bewegten sie sich wie Wasser, bildeten Muster, looketen in verschiedenen Farben und ordneten sich harmonisch den Kristall. Es war, als würde sie selbst das Herz des Hauses atmen lassen, im Leben und Ordnung geben. Sehr gut, du hast die Verbindung verstanden, die Stimme klang jetzt freundlich, fast stolz. Doch es gibt noch ein letzten Prüfung. Sieh nach hin, Lara, dies ist der Moment, der entscheidet, ob du die Hüterin bist oder verloren im Halbdunkel, die Luft im Raum verdichtet sich, und die Bilder erscheinen vor ihrem inneren Auge. Zinnen aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vermischten sich. Sie sah ihr Familie, das Haus, die Schatten und ihr eigen Roll, wie ein Faden, der sich durch alle Seiten zog. Dan tauchten Bedrahung auf, in Dunkel Präsenz, die das Gleichgewicht zerstören wollt, Schatten, die nicht gehorsam waren, sondern chaotisch und gefährlich. Panik wollt in ihr aufsteigen, doch sie at me tief durch. Das Flüstern leitet sie, konzentrier dich, erkenn das Muster, sonst wirst du zerstört, Lara richtet ihr Aufmerksamkeit auf die Bewegungen der Schatten. Jeder Puls Delix, Drehung der Dunkelheit war ein Nachricht, ein Hinweis. Sie begann,
Die Chaotiskenschitten zio lenken, sie zio integrieren, ihr Energie zio bundeln. Mit jedem gezielten Gedanken stabilisiert sich die Formen, die Dunkelheit wurde geordnet, und die Bedrohung verloren Kraft. Das Flüstern schwollen, eincha, der Lara feiert, du hast verstanden, du bist würdig, das Haus hat sein Hüterin gefunden, der Kristall leuchtet heller als über, und Lara spürt die Verbindung zu allen Räumen, allen Geheimnissen, allen Schatten des Hauses. Sie war nicht langer Nerbeobaterin, sie war ein Teil des Hauses, ein Wachteren der Balance zwischen Licht und Dunkelheit. Plötzlich erschien ein weiteres im Kristall, ihr Onkel, jung, lächelnd, die Hand über den Koffer legend, den sie in Teil 5 gefunden hat. Nicht ihr Ziel, als wollt ihr sagen, du hast es geschafft, ein warmes Gefühl der Sicherheit durchströmt sie. Sie verstand nun, warum so vorsichtig gewesen war, hat die Prüfungen bestanden, und sie mussten sie nun bestehen. Die Schatten sie herum begannen, sich zu bereinigen. Sie formten einen Kreis, der den Kristall umschloss, und das Licht pulsiert sanft. Das Flüstern sagte leise, die Nacht ist vorbei, doch die Wachsamkeit bleibt, du wirst fahren, Lara, und das Haus wird dir folgen, Lara spürt in Ruhe, die sie über nie hat. Die Gefahr war nicht verschwunden, aber sie wasn't nun, wie sie die Balance halten konnte. Sie war verbunden mit dem Haus, den Schatten und dem Flüstern selbst. Als, was sie bisher hat, war nicht nur Prüfung, sondern Vorbereitung auf diesen Moment. Langsam trat sie zurück und betrachtet die Kammer, die nun friedlich wirkt. Die Schatten bewegten sich synchron, die Lichtmaster harmonisch. Lara spürt Stahls, aber auch damit, sie hat die Prüfungen bestanden, doch die Verantwortung war groß. Das Flüstern flüstert ein letztes Mal, fast wie ein Liebevolles Echo, du bist die Hüterin, das Haus ist dein Reich, doch erinnere dich, Balance ist alles. Licht und Schatten, Vergangenheit und Zukunft, als gehört zusammen, Lara nicht, fest ins Geschlossen. Sie wasn't, dass dies nicht das Ende war, sondern der Anfang eines neuen Kapitels, ihres Kapitels als Hüterin des Hauses, als Lenkerin der Schatten, als Teil des Flüsterns im Halbdunkel. Draußen brach langsam der Morgen, das erste Licht des Tages fiel auf die alten Mauern des Hauses. Doch innen herrscht ein andererseits, ein eigens Leben. Lara wasn't, dass sie nun bereit war, die Geheimnis zu bewahren, die Schatten zu fahren und das Flüstern zu hören, für immer, im Halbdunkel, das nun zu ihrem Zuhause geworden war. Mit einem letzten Blick auf den Kristall spürt sie, dass das Haus atmet, let, und dass sie nun ein Herzschlag davon war. Die Nacht war vorbei, doch die Geschichte, das Flüstern und die Schatten werden immer weiter existieren, gefeiert von der neuen Hüterin, Lara.